The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Mangin sentro sang aton nga talakayan sa subong nga episode ang masami mabatian naton nga mga tinaga nga forced outages kag capacity degradation nga nagaresulta sa pagpaidalom sa yellow or red alert status sang aton nga grid nga ginaagyan sang kuryente. Tinutuyo sang sining episode nga maedukar kag mapahangop sa aton mga konsumidores ang mga factors kung nga may forced outages sa power generators kag kung paano bala ini malikawan. Basi wala kita nakahibalo, kita mismo nga mga konsumidor ang may dako nga papel para malikawan ini. Luyag man naton of course nga papainsyende sa mga konsumidores ang papel sa power generators sa energy sector kag ang impact sang ila operasyon sa mga konsumidores as a whole. Ari kita subong sa Panay Energy Development Corporation nga isa sa mga power plants diri sa Visayas. Come on. We would like to thank our resource person sa sining episode, Attorney June Cabalhog. Sir, good day sa imo kag welcome sa aton program. Good day sa lahat at sa mga nakikinig sa programa ng More. Yes, sir. Sir, can you discuss or can you define ano ning term na forced outages and capacity degradation? Okay, in a normal operations, we're operating supposed to be 24 hours, 365 and 1/4 days every year. So meaning there's supposed to be operational. But the machines will have a scheduled shutdown. So, along the way, kung hindi siya tutugma doon sa scheduled shutdown, so it becomes unplanned or forced outage. Yung forced outage, ibig sabihin in layman's term, hindi na plano na kailangan mong i-shutdown yung planta. Parang unscheduled. Unscheduled lang talaga yung pinaka madaling maintindihan. Unscheduled shutdown yun kasi we have annual scheduled maintenance of a power plant to sustain operations. No? So, kung may mangyari na mangyayari sa whole system ng isang power plant na kailangang i-shutdown, in a power plant, mayroon kami tinatawag technically na single point of failure. No? Okay. Ibig sabihin, pag itong equipment na ito mag-fail, shutdown yung planta, wala kang magagawa doon. So, yun yung magkukos ng forced outage. Ibig sabihin, kahit kayo, sir, hindi nyo alam. Ang ano kasi nito is subjected to, especially in you're running 24/7. We don't know may mga hindi tayo mapoproject na mga internal na condition ng machines. No? Because these are rotating equipments, no? Sana kung standby lang sana yan na parang like transformer or whatever. Madali siyang i-predict. But these are rotating equipment. So, which there are a lot of variables na pwedeng mangyari, magbago
yung temperature, magbago yung pressure, will cause the operation of these machines to either deteriorate or speed up yung kanyang yung deterioration ng kanyang performance. So yun yung magiging force outage. Now yung dito tayo sa duration, capacity duration. Ang capacity duration is hindi na-stop yung operation ng planta, tuloy-tuloy pa rin, pero hindi na niya kaya yung maximum load na kailangan o na pwede sana. Maraming aspeto ang pwedeng nag-contribute to the duration. No? Una niyan is dahil we are operating in a system, baka may na-derate na isang major equipment. No, na instead na ma-deliver niya itong ganito, for example, isang bomba, instead na ma-deliver niya yung design volume niya, lower na lang yung ma-deliver niya. So, affected din yung corresponding output ng planta. So, you need to derate. In our case right now, we have some durations, pero we time it in few hours na yung mababa ang load. Demand. Because we're doing right now a online repair of the existing yung deteriorated condition ng aming refractory. So dalawa kasi yung natin yung pag-maintain. There are activities na you can do it online. Ibig sabihin kahit tumatakbo pwede mong gawin. Pero there are activities na kailangan mo talagang i-shut down. Yeah. So that will cause, kung hindi yan tumugma doon sa plan outage, yun yung magiging force outage. Okay. Normally, nangyayari talaga yan during summer season. Ganito siya. This is an extreme case, no, dahil may El Nino. So normally in a summer season, ang lang is tumataas talaga yung demand ng electricity. Pero this time, I need to, para maintindihan, capsulize nung tatlong malaking bagay that cause right now the problem. Ang pinakauna is because extraordinary yung increase ng ating demand right now because of very hot temperature, no? Yeah. Hot and humid na temperature sa labas. I think marami ngayon nagmo-mall, no? So, and they're using, I think, for 24 hours of their air cons, ganyan. So, tumataas siya more than yung mga tinataas ng mga previous summer. So, ang planta normally is, kung in layman's term, kung ang kinikerry mo is only 100 kilos, no? Kung tao yun. During peak load, sinasabi natin na yung gabi, yun yung mga peak, tumataas ang demand yan. Ngayon, yung 100 kilos, parang binubuhat mo na within 24 hours. Okay. So talagang magde-deteriorate yung condition mo. Kumbaga, sir, kung dati na hindi mataas yung demand, in 24 hours, may mga oras lang na bubuhatin mo 100 kilos. But this time, buong araw talaga. Yes. Within 24 hours. Kasi nga, malaki yung demand. Normally, dati, kung makita mo yung sa aming load profile, by 11 in the midnight, na lang kami, yung 150 namin, nasa 80 na lang. Ganyan yun. So right now, hanggang mga alauna, alas 2 ng umaga, 150 pa rin. That's very unusual na. Na ibig sabihin talagang Parang hindi makapahinga. Yung hindi ka planta. makapahinga. Yeah. Hindi ka makapahinga. So, yun yung pinaka-contributor. That's the number one, yung high load factor ang tawag namin dyan. Okay. Parang tao siguro, sir, no, na example, nagtatrabaho ka 8 to 5 and then maraming workload, para halos everyday nag-overtime ka hanggang umaga. I don't think na the following week siguro baka magkakasakit ka na. Parang tao din. Ganon ang principle. Kasi ang pagka straight ka na ang pinaka dyan, you cannot recover the same energy yung first day ng overloaded ka. Yeah. No? So the following day, bumaba yung energy mo. So tapos ganun pa rin yung load na kinikerry mo.
There comes a time na, so mas shorten ngayon yung supposed to be 1 year in-schedule ka na bago ka i-maintain, kumbaga, bago ka maka-enjoy nung vacation leave mo every year. Yeah. Oo. Hindi ka umabot doon, nagkasakit ka. Nagkasakit ka. So, para exactly ganong ano. So, that's just one. Oo. Basically, the load. The load. Pagtuas ng Pag tumaas. Oh. The other thing is the presence of variable renewable energy. Sa supply side na naman yun. Okay. So, yung kanina, yung effect kanina, because of the higher demand, sa demand side yun. Ito is from the supply side. Okay. Ang irony nitong variable renewable energy, Ito yung mga tumataas solar sila plants. pag mainit, 'di ba? Kasi solar, they're solar plants. Tumataas yung load nila pag mainit. Okay. So instead na makakatulong sila doon sa instability ng grid, because instability of the grid, kasi mataas yung load nila, pag biglang may cloud or umulan, Babagsak. babagsak sila ng malalim. Okay. Yung principle na kung gaano kataas yung lipad mo, ganun din kalalim yung bagsak mo. Bagsak mo. Okay. Yun ang mga nangyayari So, sa variable. Anong natin. effect doon sa mga diesel and coal power plants? Ito ngayon ang pinakamalaking effect, yung instability of the grid sa performance ng aming planta. Okay. Kasi we are designed as base load. Yeah. Ibig sabihin, kung ano kami, halimbawa, nag-operate kami at meron kaming tinatawag na ramp rate, design ramp rate, na dahan-dahan itaas Oo. or dahan-dahan ibaba. Oo. Hindi yung bigla. Hindi yung bigla taas, bigla Oo. baba. Oo. So we are not designed for that. Ang kaya mayroon tayong dapat na nakalagay na reserve kasi sila yung sumasalo diyan. We have plans na designed for that. Yun yung mga sa ancillary service provider. Sila dapat yun. Okay. The problem sa Panay Side Grid is dalawa lang kaming baseload plant. Nagkasakit pa yung isa. So Referring doon sa... yung PCPC na PCPC. right now until now nagkaano na sila. Lumampas na sila doon sa schedule outage nila. And I think mas matatagal pa yung ano nila yung pagme-maintain. Okay. So, yun yung load na kine-carry. That's the biggest actually na load na kine-carry ngayon ng aming planta. Yung sa supply side, yung mga variable renewable energy. Kasi kung hindi summer, kunti lang yung maabot nilang load dahil hindi masyadong mainit. So pag bumagsak sila, kunti rin lang. Yeah. No? So I think that's really the ano ngayon. So ang last niyan is yung pangatlo is ano talaga. We have a very thin reserve. Okay. We have outgrown the increase of demand versus yung presence of supply. Okay. Kasi ang generation natin, Wait lang, sir. Reserve referring sa inyo lang or the whole, the whole grid. Okay. The whole grid. Kung makikita ninyo, yung whole grid, masyado ng very thin yung ano. The reason na very thin yun, it's not because yung supply, kasi kung titingnan mo yung capacity installed marami. Pero most of those are variable renewable energy na hindi sila reliable 24 hours. So, konti lang yung baseload plants. Yeah. That's really the problem. And basically, sir, during summer season, yung nakaka-experience ng ganitong cases, yung mga coal at saka mga diesel plants. Yes, kasi kami yung baseload eh. Yeah. No? So, With that problem being encountered right now, no? Ano yung mga strategies na ginagawa ninyo para ma-manage ito? well, sa ngayon, kaya kami nagdidirect, we have an online repair ng mga sira Okay. na refractory, but we can only do so much. So, right now, yung unit namin is really in the very, kumbaga, going to a critical stage ng operations because of this disturbance. So, ang ano lang naman namin is, that's why we have so many sleepless nights. We have a 24/7 right now na naka-duty na maintenance and operations doon sa planta. And every time na may opportunity to correct yung problem, ginagawa nila online. These are problems na supposed to be, normally, we need to shut down. Ngayon, ini-extend lang talaga namin yung
kumbaga kinukumpuni because of the Mataas yung problem. demand. Yeah. Mataas yung demand. Yeah. Ano sir yung help or ano kadako nga bulig ang maintenance activity nga ginapatuman para mahagan-hagan ang risgo sang forced shutdown? 'Di ba like tayo na mga tao, we have annual check-up, 'di ba? Yung mga planta natin, of course, meron. Seymour Power, we also have that annual maintenance sa mga power transformers natin. Sa side ninyo, ano ka-importante ito para ma-prevent natin yung risk of forced outages and capacity derailation? Sa aming part kasi it's mandatory. You have to shut down every year. Yun yung nasa plan outage, no? Along the way, kasi this has been yung problem natin ngayon, nasa na tayo eh. We suffered a lot of problem in the time na yung panay subgrid is very weak, yung hindi pa na natapos yung CNP project. Yeah. So this comes last year na hanggang ngayon parang sinusustain mo. So yung degree ng annual namin na PMS, although we have strengthened it, kinukulang pa rin because we were not expecting na kami na lang yung maiwan. We are expecting na supposed to be si PCPC, ang schedule nila is March 31 yata yun. Nababalik. So sana ngayon magkaroon na sana kami ng ng katuwang. Katuwang. So medyo gagaan sana yun. So, with them na wala, kasi kami lang yung mag-partner as baseload. Yeah. Kung gaano sila katagal na hanggang makabalik, ganun din kami katagal na magtiis, mag-sacrifice ng aming operations. We cannot predict when, but until when, kaya namin. But we are actually doing everything that we can to prevent that shutdown. Yeah. Kasi may tayo, may problema na. Yeah. Sir, siguro lastly, your message to the general public for the power plants na side, no? Baka may message ka sa kanila. Okay, as I have mentioned, kanina yung tatlong pinakamalaking problema. One of those is from the supply. But the number one is from the demand. Yeah. No, so pag supply ang pag-uusapan, we try everything na we can supply a reliable power at a cheaper cost doon sa consuming public. From their side, yun yung sinasabi natin, ang term niyan is demand side management. Sana i-manage din nila yung yung paggamit ng kuryente. Ng mga customers. We don't try to because we can afford to pay. Kailangan na natin, no? 24/7. So it's very important na tutulungan ninyo yung supply side sa demand side. Kasi we are operating in the principle of supply and demand. Pag kulang yung supply, mas mataas yung demand, normally tataas talaga yon yung presyo ng kuryente. So we all suffer because of that. So if you don't do your part to lower the demand para mag-balance yung supply and demand, then we will suffer. Every consumers will suffer because we will pay at a very high price ng power at unlimited supply. No? Kung baga mag-aagawan ka pa, mahal pa. Yes, correct. No, so yun yung natin ngayon, magtutulungan tayo. Kung sa tingin nyo, kaya nyo pa yung init ng, huwag nyo munang paandarin yung aircon nyo. Di ba? Or kung kaya na ninyo, patayin nyo na. All those appliances, especially yung pinaka-peak load natin, no? Yung talagang binabantayan namin between 6, 7, 8 in the evening. At saka sa hapon, mga 2 to 4, no? Wow, 1 mag-start na siya ng taas sa 1 o'clock. So, 1, 2, 3. Ganyan. That's the load profile sa Visayas, sir. No, I think Or the whole Visayas. And other, Sa ganun din same siya. Din, Ang pinaka-problema natin ngayon is
we have a very unstable grid. Meaning, kahit nandyan na yung dalawang ano na yan, ang design kasi supposed to be is loop. Dapat nakakonect tayo. Na kung mabara dito May tayo option, dadaan. yeah. Di ba may mga sa road may diversion May tayo. diversion, yes. Ito single axial radial design Radial yung siya, yeah. natin from Cebu going here. Ang pinaka problema namin dito sa Panay, mismo sa Iloilo City is we are in the heart of Iloilo City. The Iloilo City is the center of demand. Nandito yung pinakamataas na demand. So, pag kami ang nawala, yun yung impact doon sa So we have a bigger responsibility. Yes. And to share in advance sa aton nga mga customers, just recently ang PEDC ang nagdaog sa CSP or competitive selection process, no? Gaging patigayon sang more power para nga makasupply sang kuryente sa more power. And we are excited sir nga maka-deliver na kamo soonest, no? Para nga hindi na masyadong expose ang more power sa WESM, no? Nga subong nga summer taman gid kataas ang rates sang wholesale electricity spot market or WESM, no? Subong nga summer season. Okay, so talagang ganun, supply and demand. Yeah. So we have to make sure that the supply is reliable. Please, dito sa demand side, please manage your demand. Yes. With that, sir, thank you so much for accommodating us. Sang nagligad nga semana aton gindiskusyonan ang may kangtanan sa ginapatigayon nga house-to-house inspection sa mga barangay, ilabi na nga may mataas nga risgo sang sunog. Kamusta ho naton ang nangin resulta sang first wave sang integrated approach to fire prevention? Mangin kaupod naton si Attorney Cedric Cabaluna, ang chairman sang Committee on Public Utilities sa City Council. Ano ang commitment sang office nimo, attorney, and well siguro pamuno dira sa team nga gin-convene man nga ma-push through ang phase 2 para nga parang hindi lang siya bala phase 1 nga pagdo parang ningas kugon bala nga ma-continue ang ini nga program. That's right. A month ago, ipatawag ko naman ang team. Kahit yung, actually subong, April, but there was, we had a year-end report last December nga nagambal nga February will restart our phase 2. Pero syempre may mga may mga sari-sari man nga concerns. So I met them last February or March and I discussed with them, when do we start, no? So nataimbingan gid nga nanto ni bulan sang Marso, halos wala to ang sunog, grass fires and all that. So we're gonna re-evaluate our data. Kahit data-driven man ang aton pag-attempt. Just like the first one around, it was targeted kundi na highly susceptible. Pag usually on the red kay kalabanan dira illegal connections and all that. No, so inisubong target to naman kundi ma-address, no, the grass fires, the mga concerns. And phase 2 will really be incumbent upon again sitting down and getting everyone involved, getting ang commitments ng office natin is will always be the convener. We're willing to convene everybody and we'll or also willing going to the ground and making sure yung barangay officials natin are ready and are willing to take the role. Kaya dako man ang papel, wala gatakop ni sa more sa city engineering sa BFOP and OBO and aton opisina. Dako ang papel sang barangay officials diri nga mag-cater sa aton nga team and at the same time magpatawag sa mga residents and convincing them nga i-allow ang pag-inspection sa ilang individual house, no? So diri masulod ang phase 2, nakabato na kita sa inspection report and we'll use that as basis for what we're gonna do. Attorney, sa phase 1 nakita mo na ba ang improvement? I mean, may impact na ikaw nga nakita sa phase 1 sa activity naton, ang integrated approach to fire prevention. Ang gusto ko nga i-emphasize is that ang mga barangay ba nga naagyan naton, nga naka-house to house inspection kita, naka-IEC kita, naka-experience bala sila sang another nga, I mean, sunog or so far wala na sila naka-experience ang sunog? Amo nang kanami lang kay the year-end report last December, there were positives really. Nakita naton nga in these areas nga nakadtuan naton kag we're now compliant, little or actually as of February as of that time highly nagid improve ang data naton, wala na sa mga sunogid nga dako in those areas. Okay. Na address except
Kaya pag sulod sa Marso and nag-init, no, nagtuluhaw naman, no? Not necessarily in these areas, pero lain naman ang mga rason, no? So, Yeah. sa sobra ka-init, lain naman. This time around, although connected ka, bisan gani safe na imo facility kung tamaan ka, loaded ang imo, no? Kay tanan-tanan gagamit aircon, gagamit electric fan, tapos all the appliances there. So, yes, no, the improvements were seen. Ang data gid nga very apparent is the connectivity, Yeah. no, na reduce nato ng illegal connections, no. Ang OBO most especially very positive ang data nila in terms of the major establishments. Ang sa City Engineering Office dito pa may gatenga kay ti niya they're handling mga households gid, no, nga before nila approve ang ilang mga permits dapat ma-comply gid ang electrical. So diri ang ang mga pang require naton to from phase 1. Diri gina emphasize, no. So hopefully the data will continue to go down, no? And kung legally connected ka, that's a first step towards making sure kasi hindi ka mapag-connect ni more kung hindi kompleto or compliant ka to the standards, no. So dako nga bagay na. Anyway, naka-coordinate ba? Recently, we have this big sunog sa Nicolas, Salvacion Habog-Habog, even San Juan Airport. So far, naka-coordinate si BFP sa imo, attorney, kung, may report sila, ano gid ba lang root cause ni electrical nature pangyapon ba or other than that? I think mga recent, like, actually na-report kitang during a meeting namon, I think February or March ato, the second meeting where we're planning how to start phase 2 na-reveal gito yung ati, ini ang mga sunog are no longer electrical in nature, no? May amo tambak gani, predominantly mga grass fires, amo na ning cause, or mga mga kandila or all that. No? So these are the causes already. In fact, ang nami sini during the integration is now we're working together. Si BFP is ginamangkot pa more, no, nga kung may sunog nga katabo, can you report kung electrical in nature ini. Ang BFP naman gambal, may proseso sila which takes time before they can release the reports. And I told them, okay, yun na. If it takes time for you to release the report for purposes ng process ninyo, okay, yun na. But can you give, for instance, more early info kung electrical nature para marespondihan nila kag ma-check gid dayon. And at that time, nagambal si Ms. Bawal nga no problem. I think being our partner, immediately that evening or that day, pwede nila pabalon si Moore. Actually, ang result sa investigation allegedly sa BFP that day mismo after sang sunog mapatay nila, no, fire off na balaan na nilang cosmo. Kaya hindi na nila pag-checkero na the next day kaya damo na contaminants and all that day mismo. So ginambal nila nga pabalon si Moore, and that helps because kung pabalon mo din si Moore, if it's electrical in nature, they can check also, they can address the problem especially for the neighboring areas. Kung hindi man, that will also reflect nga madula siya sa data, no. I forgot to say this also, BFP told us that Region 6 or especially the City of Iloilo is being recognized kay siyagid ko nung pinakadamo nga inspection sa ground, no. Okay. That's because of our program. So siyempre gina-report nila tong ginaobra sang integrated team and naga-credit sa ila. Tisang bako congratulations, that reflects our efforts. Kagbalaan Manila nga they could have not done that without the team, no. Kaysa una ginaobra Manila, pag nakulang sila sang time, nakulang sila resources and people to attend. For this time around, very effective. So I guess those are our success stories for that program. And we are also happy to note na ang cause of fire dito sa city is not because of electrical nature, but may arson, na ginhungod gidya. Right. And iman mga human error balang amo man na ang mga feedback sa barangay nga ang supply balang nga gasolol sa ila is hindi na siya problema sa subong i-compare sa una. Siguro lastly, attorney, your message to the general public. We should work together, no? The team that is composed of more BFP, CEO, OBO, and barangay officials are working together. Pero kulang ina, no? The whole community must be working together. Halin sa gobyerno, sa NGA, sa private institution, especially public utility company, pakadto sa ordinaryo nga panimalay, kamo mismo check-yar sa inyong mga kuryente. Hindi na mangonyadi, kaya pila gid abi ko, umo ko mangonyadi ka, kung kumpara kung masunugan ka, nga dako na gid. Kisaga ni ginambalta pa nga kung masunugan ka, mas mayo na lang nga makuwatan ka, ano, kaysa masunugan. Number 2, everybody's affected if we are not legally connected because
kung legally connected kaya kagang iban hindi, then we pay also for the losses, no? So apektado ka man gyapon in the long run. So we encourage everybody really to be honest and be fair in connecting to your electric distributor. And number two, do your job, no, as a matter of responsibility and duty to your community, na imo secureon mo man ang imo kuryente para nga hindi mo mapektuhan ng iban, and most especially mga inosente nga mga pangabuhi. We don't like hindi ta gusto may masunugan, ikaduha hindi ta gusto nga may mapatay because of sunog. And it's a very big step already kung tanan kita legally connected. Kaya everybody has to do their job from your household down to the people that are making sure our community is safe. Thank you so much sa mga nag-upod sa atin sa buong episode. Ini si Joy Fandilaga at your service. Good day! Kag inyo nabatian ang More Power at Your Service. More power at your service. Tubtub sa masunod nga simana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.